A bird's eye view. Has anyone seen the colonel? Says the right-hand man. Everyone looks around and nods their heads no. Wondering who they were waiting on in the first place before, no one has ever actually met the colonel, except for, of course, the one asking all the questions and ordering others to do certain things in their group. Here he is now, says the man. The colonel came flying in and just landed upon his crew saying, sorry about being late. Is there still enough time to get to the other side? I don't expect that we are expecting any bad weather on the way. Of course, let's not forget to watch for the planes, because those things are inevitable. I've already lost too many men trying to miss it. The propellers stopped them from getting anywhere. I see that you all have met my right hand here, Mr. Dubs. Everything squared away, Dubs? Mr. Dubs replies, not just yet, sir. We have a small problem. We were all here waiting on you to leave, but, since you arrived fairly late, we have to wait until the big storm passes by in about an hour. It was only supposed to take us almost 3 hours to get to the new homeland until next season. We are going to be almost 2 hours behind if we went now. Our stop time will now be 3 hours from now. If we wait about 2 hours, we will have enough time to find a shortcut to make it there earlier than 3 hours. I will keep looking. The storm was beginning and not one single bird was able to understand exactly how they were supposed to be going around all storms and planes. One way or another. One of the birds was going to get their little light bulb going on. No one knows about the whole thing making everything more difficult than it already is. Colonel Paul Robert says to his crew, what is the matter with you men? Don't you remember that this is what you signed up for in the very beginning and got training for? Stop being chicks and start acting like cats that come to try and destroy us from this world. We are not just birds. We are men that will try to achieve our goals on this journey to the other side of this place. We need to survive for the ones that we came to survive and conquer our storms in life for in the first place. Now, are we chickies or are we cats? Everyone raised their arms in triumph and yelled out, we are cats. They picked their heads up high, assumed the flight positions and ran off to their new adventure to make it right for their family and themselves. Robert yells out, let's fly out, men. As the men and all of them set flight out into the soon-to-be dark sky, they come to a halt in their travels. Do you all see what's going on out there in the clouds? Robert asks his crew. Everyone is shocked at the sight of all the lights coming out from the clouds straight ahead from their view. No one is prepared to get through those clouds wanting to make sure or know if they are going to make it out of there alive or not. They kept going forwards and they kept chanting out loud, we are cats. We are cats. We are cats. Not too much longer after, Mr. Dubs calls out all names to make sure that everyone is present and they didn't lose anyone because of fear. What kind of person is that? A coward. If they purposely signed up for that kind of adventure, they should have paid attention in class/basic training for bird population. It's beginning to get dark out and all the nighttime sounds start to get louder and louder as they keep flying off into the strange clouds. Half of the crew were not sure how they are going to make it when the lights keep getting stronger by the minute. The look on their face tells it all. You can't always tell with the birds when you are looking at them. They can be smiling or they could be upset and frowning. We don't know. The only people I believe would know are the ones that are bird watchers. So, all bird watchers, how exactly do you tell what emotion they are the time? Is it the actions that they make? Do they ignore you when they are upset? Do they eat their food happily when they are happy? What is it that makes them so unique? Colonel Robert allows them to have a break since they were nowhere close to those clouds yet. Mr. Dubs goes ahead and takes another checklist to make sure that everyone is still there. Luckily for Robert and Dubs, everyone is still trucking along with them. They've been through this type of challenge before, where they had to go through the whole journey alone. They notice one bird that is having a hard time wanting to complete the task. The colonel goes up to him and tells him, what are you? A cat or a chickie? You can't be both. You're either off this team to have your own team, or you are part of this team ready to conquer what not many were able to conquer before.
It's your choice, so you have to make a big decision on what you want to be in your life. Everyone is taking their small water break and taking their snack break with it. Only to make sure that. Một cái nhìn từ mắt chim, có ai nhìn thấy đại tá, cánh tay phải nói. Mọi người nhìn xung quanh và gật đầu không? Tự hỏi họ đã chờ đợi ai ngay từ đầu. Không ai thực sự đã từng gặp đại tá, tất nhiên, ngoại trừ người đặt tất cả các câu hỏi và ra lệnh cho những người khác làm những việc nhất định trong nhóm của họ. Anh ấy đây rồi, người đàn ông nói. Đại tá bay đến và vừa đáp xuống phi hành đoàn của mình và nói. Xin lỗi vì đã đến muộn, còn đủ thời gian để sang bờ bên kia không? Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang mong đợi bất kỳ thời tiết xấu nào trên đường đi. Tất nhiên, chúng ta đừng quên quan sát máy bay, bởi vì những điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi đã mất quá nhiều người đàn ông cố gắng để trượt nó. Cánh quạt đã ngăn họ đến bất cứ đâu. Tôi thấy rằng tất cả các bạn đã gặp cánh tay phải của tôi ở đây. Mr. Đáp, mọi thứ đều bình phương, ông Đáp trả lời, chưa đâu thưa ngài. Chúng tôi có một vấn đề nhỏ. Tất cả chúng tôi ở đây đợi ngài rời đi, nhưng vì ngài đến khá muộn nên chúng tôi phải đợi cho đến khi cơn bão lớn đi qua trong khoảng 1 giờ. Đáng lẽ chúng tôi chỉ mất gần 3 giờ để đến mảnh đất quê hương mới cho đến mùa giải tới. Nếu chúng tôi đi ngay bây giờ sẽ chậm hơn gần 2 giờ. Thời gian dừng của chúng tôi bây giờ sẽ là 3 giờ kể từ bây giờ. Nếu chúng tôi chờ đợi khoảng 2 giờ nữa, chúng tôi sẽ có đủ thời gian để tìm đường tắt để đến đó sớm hơn 3 giờ. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, cơn bão đang bắt đầu và không một con chim nào có thể hiểu chính xác cách chúng được cho là sẽ di chuyển xung quanh tất cả các cơn bão và máy bay. Bằng cách này hay cách khác, một trong những con chim sẽ lấy bóng đèn nhỏ của chúng tiếp tục. Không ai biết về toàn bộ sự việc khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn hiện tại. Đại tá Paul Robert nói với phi hành đoàn của mình, các người có chuyện gì vậy? Bạn có nhớ rằng đây là những gì bạn đã đăng ký ngay từ đầu và được đào tạo không? Đừng là gà con nữa và bắt đầu hành động như những con mèo đến cố gắng và tiêu diệt chúng ta khỏi thế giới này. Chúng ta không chỉ là những con chim. Chúng tôi là những người đàn ông sẽ cố gắng đạt được mục tiêu của mình trong chuyến hành trình đến bờ bên kia của nơi này. Chúng ta cần phải tồn tại cho những người mà chúng ta đã đến để tồn tại và chinh phục những cơn bão trong cuộc đời ngay từ đầu. Bây giờ, chúng ta là gà con hay chúng ta là mèo, tất cả mọi người đều giơ cánh tay trong niềm hân hoan và hét lên, chúng tôi là cát. Họ ngẩng cao đầu, đảm nhận vị trí bay và bắt đầu cuộc phiêu lưu mới để thực hiện nó phù hợp với gia đình và bản thân. Robert hét lên, hãy bay ra ngoài, các bạn. Khi những người đàn ông và tất cả họ bay lên bầu trời sớm tối, họ dừng lại trong chuyến đi của mình. Tất cả các bạn có thấy những gì đang diễn ra ngoài kia trên những đám mây không? Robert hỏi phi hành đoàn của mình. Tất cả mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy tất cả các ánh sáng phát ra từ những đám mây từ phía trước của họ. Không ai chuẩn bị vượt qua những đám mây đó muốn chắc chắn hoặc biết liệu họ có biến nó ra khỏi đó sống sót hay không. Họ tiếp tục đi về phía trước và họ tiếp tục hô to, chúng tôi là những con mèo. Chúng tôi là mèo, chúng tôi, Két. Không lâu sau đó, ông Đáp gọi tên tất cả để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có mặt và họ không mất bất cứ ai vì sợ hãi. Đó là loại người như thế nào? Một kẻ hèn nhát, nếu họ cố tình đăng ký tham gia loại hình phiêu lưu đó, họ nên chú ý đến lớp học huấn luyện cơ bản cho quần thể chim. Trời bắt đầu tối và tất cả các âm thanh vào ban đêm bắt đầu to hơn và to hơn khi chúng tiếp tục bay vào những đám mây kỳ lạ. Một nửa phi hành đoàn không biết họ sẽ làm như thế nào khi ánh sáng cứ mạnh dần lên theo từng phút. Vẻ mặt của họ nói lên tất cả. Không phải lúc nào bạn cũng có thể nói với những con chim khi bạn đang nhìn chúng. Họ có thể mỉm cười hoặc họ có thể khó chịu và cau mày. Chúng tôi không biết, những người duy nhất tôi tin sẽ biết là những người quan sát chim. Vì vậy, tất cả những người quan sát chim, làm thế nào để bạn nói chính xác cảm xúc của họ là thời gian? Đó có phải là những hành động mà họ thực hiện? Họ có phớt lờ bạn khi họ khó chịu không? Họ có vui vẻ ăn thức ăn của họ khi họ hạnh phúc không? Điều gì khiến họ trở nên độc đáo như vậy? Đại tá Robert cho phép họ nghỉ ngơi vì họ chưa ở gần những đám mây đó. Ông Đáp tiếp tục và lấy một danh sách kiểm tra khác để đảm bảo rằng mọi người vẫn ở đó. May mắn cho Robert và Đáp, mọi người vẫn đang vận chuyển bằng đường bộ với họ. Họ đã từng trải qua loại thử thách này trước đây, nơi họ phải trải qua toàn bộ hành trình một mình. Họ nhận thấy một con chim đang gặp khó khăn khi muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đại tá đến gần anh ta và nói với anh ta, anh là gì, một con mèo hay một con gà con? Bạn không thể là cả hai. Bạn rời khỏi nhóm này để có nhóm của riêng bạn. Hoặc bạn là một phần của đội này sẵn sàng chinh phục những gì mà trước đây không nhiều người có thể chinh phục được. Đó là sự lựa chọn của bạn, vì vậy bạn phải đưa ra quyết định quan trọng về những gì bạn muốn trở thành trong cuộc đời mình.
Mọi người đang nghỉ giải lao nhỏ bằng nước và ăn nhẹ với nó. Chỉ để đảm bảo